Good morning, my dear students. Yenga, howsik cheka, laina tinasu, nakoi na kangi dumangai, kagadi pare haibu buka, adum laina se lady ka, adudana, ekoi na physical way na class to base, howsik popi kiti, government ke site ki su, school ke site ki su, ekoi na ngasi popi, kem ta library, yan tari kai sa, aduna yenga, ekoi na Sigi learning apps tagi tauriba class ka. I think that it must be very useful to you all ka. Na kana ram gani kai gina matamda atopa school ga yeng na ro de atopa school da class se sang nai na tong ta su me am yauri ka. To class na online class to pita ba da class thaga pita ba khota ba me am yawe na information se ai su angang atai sum pina ba da ke koi gi sin na sing na pi na pa sing lai bani na koi su khangi ka atu koi na hojik Dagi the Gidam Tati Kaidore, the Koi Gunta Kalaga class was in a Tobiri, Nutigi class Manga Tagatanaka. Other than that, my sincere request to you all is that please attend the class regularly. Class Sang Line of Azana Yao, class Yao Basina Kaidore, it will be very useful in your long running car. And a Koi Punsida Yamakana Ba Ka, Mating Amawagadini. Hanka, other than Nayanga. Ngarang satra mana ka WhatsApp ta ai maming de palaroi ke ka WhatsApp ta ai ka makatang confusion sat pagi wang hang pa yawe adu confusion sali to kaina matam de nga ai aji clear taw ge nga ngarang mongwan da budi masata budi hai gra bini ka adu su nangwan da sungai ria ma da sungai hai ra ge nga ai da hai ning se kaina notebook se ka anati koina oza ani ni aji mes ta ai se ka sabi mon ga ge ta e da hanati homework Homework copy amane, classwork copy amane, haidana tongan ozamangi, notebook ani ka. My tham one toram money. The hosik shake it okay, matandega. Physically, when among class town target the hybrid notebook copy the Tamagata with a Gunica. The book, hosik like conditions study, Nakoi copy suits, check to Copan and Drabanina. Aquina request we send a turn quite high Zikaina matamda, notebook amada, classwork copy ne. The homework copy na punsa lo ka aigi da sabi mo ngina sabi mo na ka punsa laga tawti tawgan punsa la tawai di kana aigi copy du ka sabi mo ni copy du punsan bigeno ka punsa la te hayana ko da revision sa matam da question amana wana sita yaram mani tu na check paste ma tru phakalaga mu yawrani mas sequence to ho ngane ab ka na ta ko na thang thiba matam da aru amu moi gane ba yan dai ka sha du na ko na hiding is kaina notebook amaga bada aigina ama sabi moingina amaka maina tongan thambio atu thamaga notebook sida classwork copy ne homework copy ne lapunsal lo haibani ka haide kaina koina pire homework se classwork copy dum toksal lo haibi wani ka sida tongan amu thamaga di notebook so sing yamani ada ye koina physically check to bungam busuna tabani na ka ya rasima ya ning ka dia adune nga yarang discussion to gidma ka sa tajim ka homework ti kanamta WhatsApp ki through thak padi thengna trika nakoi WhatsApp ki homework tawrira tawdrira ti khangdre adu torom gane abi asati lei yan darbai sha adu dana WhatsApp ki through the check tawning ga di tharu aina amka zo hai rika number loi lai nga tani nakoi da natra adu number lai bani na WhatsApp ki through the homework tawriba singdo adum tharo ai dum check tawra nakoi da mu halake ka adu ne nga we have discussed up to exercise 3.2 about loigre yandaika the last exercise ni to up to this top chapter ka ngasigi chapter sigi ekoina nainari ba chapter sigi ngasi sina last exercise oitoi ni ngasi dum loisan ngani ka aduga hayeng revision habe sathoga mande namitagi sabi mon ga busina bra natragana anaw chapter paitha bra ma tawrani ka aduga sabi mo ai paung pauna gi ge pauna raga exchange to se bu hai sera tra ma to sera bi mai to khoi information hai pi ke ka adune nga exercise 3.3 ang to na ro abinas hanga ba hange ka nga kuna chandra hanga ba hanga matra nga exercise 3.3 that we have two questions question ani ni ko yaw ri se aduna today we will be discussing kanana ina du se exercise 3.3 ka question number 1 da question number 1 da ekoina kari haigi
we have discussed yesterday also ngarang so habit naina give dini ka kai naina gi anta haro lebi kai naina gi ba kai hai gi banta haro ne malangambe yes kai hai ba coordinate naina give dini ka nang khoi da point ani khara gi coordinate pire ba coordinate sing do karamba coordinate lai gi ana hang bu dini ka adu dona kai dawni ngarang ka ina pigi ba plus adagi plus minus plus natra minus kan tau gi bu ka adu ning sing ka adu ne nga sino mande yang nar si nga ina ben yang ba yang ga question mande ke hare in which coordinate or on which axis do each of the points mayam pire ko na koida lie hare karamba da lai bage habani ka and then verify your answer by locating them on a Cartesian plane aduga makhada piri banang nang sagi e gi bado asina first coordinate ni sina second coordinate ni sina third coordinate ni lagi ra adu da kai dora ba na koi Cartesian plane ni khange ka Cartesian plane ta yek tho ga sumi na tra la li ha sina koi uthu ha na sumi na ta wa bani ka adu ne nga ai sidagi how many points is given point manga ni ka piri sa manga smong dai ahum tau ge nga ahan bagi ahum je dum tau rage yai ka adu ne nga question number 1 This is your x-axis, this is your y-axis, this is y dash, this is x dash ka. This is your origin 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4. Here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Here we start. Point mangating manunda, I'll be taking up only three points ka. Point home yang dana han bay home si yang nga. Number 1 the which point is given minus 2 comma 4 ka. Then atun kana lene number 2 the na 3 comma minus 1. Then number 3 the na comma number na p is minus 1 comma 0. Yare ko sa aduna yang first the lady ba minus 2 comma 4 se sikai na se axis sa ordinate axis has a minus na tra the axis sa minus means sida lay ni yan dai ka y axis ta ki minus from the idea na no minus 2 sa lo ha bani the sida lay na tra adagi move 4 si kana no se ordinate kai ha ba distance from the x axis side ra aduna this will be in the side side ani ka this will be here. So this is minus 2 comma 4 and then sige minus 2 comma 4 is comma quad in the lay right today comma quad in the lay ba abhinas kram the lay ra ba yes second quad in the ka aduna sikari hai ni se minus 2 comma 4 lies in the karai hai duri ba second quadrant. Ganda ka sa si maganda ka. The next thing what point is given 3 comma minus 1 3 is positive sila yun ka and then 1 is minus 1 ka and then 1 is minus 1 wabina where it will be here ka. So this is 3 comma minus 1. So then this coordinate taran malangambi comma coordinate later to the yes in the fourth quadrant and the kaya ni sa lies in the fourth quadrant ka sumaina. Then last one mama number 3 tak piris na karina minus 1 comma 0 natra minus 1 se karina as we have discussed kari wadi pa sa
distance from y axis natra y axis tagi lapa haibni ka y axis minus 1 lapa tari ka modo orani sida orani then ka then after that kai have say x axis tagi 0 lapa di kai orani sidum taradra and this point will be minus 1 comma 0 adani ma je kai tarage no kama coordinate haidina adom khagorai ka kalone tari sig matha kama laidini ma kham laidini and sig kama tare it lies on the x axis and haigadaba ka on the kai da wai ba x axis da wai ba sibo gyan tarba when home se get discussion dong da gyan tare ka gyan taradre osima sida khangau da ba yauri pra dinaben yaw bro dinaben da haibani ne yaw moi ka suma ma se yawadana sima sinzalo je yare ka yego sindalo re ka tu dia sindalo mine yo camera bet ka mutala ge ngamo question ani dile more ka memory bani do you try at home you mean to try toro duga check tawning bale ga na osaki chu tharo ka okay next with the next question here now I think question paro question number 2 question number 2 sisu si Cartesian plane tum sijinara sika so question number 2 ta kai hari nga plot to hare plot the point x comma y in the given following tables on the plane choosing suitable unit ka one y da minus 8 7 ga yare ka that means kitang ang batata hoire disi kitang sang han ga ka sai ya ne mana ai se kai ne ga mangon da na khoi da makha da tabulation na p ka s comma y gi tabulation ma ka ata p ri ba point sing do Cartesian plane si da ken da re ka magi makham je le pam ta u ham le plot to ha ni ka tabulation ne kai ne ga tabulation da na khoi su yi ya ga yeah that's it 1 2 3 4 5 6 1 Point sing says a lot. You know, this will be x, this is y, minus 2, 8, minus 1, 7, 0, minus 1, comma 2.25, 1 by 3, 3 minus 1. Check it out. One suitable scale high ka do in scale logo sidri kai laure scale same normally it is written here on the top ka so then kai laure both on y axis and both x and x axis ta kai laure 1 centimeter is equal to
1 unit लौरेगा दना कोई की साना साना में लौका x axis ता नत्र y axis ता न कोई 1 unit centimeter से नत्रगा तो पलौ तारगा दी it has to be written का द ई गदा बनी का दना यंगा अहम दला इसे कनाना से -2,8 यदि -2 से कनाना x की नत्र x का इने है कि भाई कोई ना एप्सिलॉन है का अदि एप्सिलॉन से कनाना y axis तगी -2 लापो है बनी अदि इस्तले रबा अदि का लानी से -2 की मतक का यंगो साया तारनी का अदि x axis ना लानी there this is the point A का अदना point A represents इधर ही थोड़ा सा number 1 point A represents कनाना से -2,8 सुमाइना का अदगी number 2 दा -1,7 -1 से ले रबा 7 से ले का मागी सिस्टर सुन ले रहा नहीं है and let's name it, it is a B. It's a B thola ka. Adana point kanana sa B represents kana where ni -1,7. Smile ani ka. Then number 3 da mu yenga. Number 3 da le kanana sa 0, -1.25 ka. 0 से एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन से क्या है डिस्टेंस फ्रॉम y axis है बने का 0 से तुम तारा ने अगर माइनस ले बने ना 1.25 somewhere here का हाई ले लेने का and this will be your point C तो ना क्या दौड़ेगा number 3 दा point C represents कनाना से 0, -1.25 then Roman number 4 ना सुले तो हो गया का सुलू दर बनी ना 1,3 दी 1 से ले रहे 3 से ले रहे and this will be the point का you know this will be point D. Adana kanala yasa point D represents kanana which point 1,3 ka. Then number 5 ta point E represents kanana when second amuna ito eko hana ka 3, -1 and 3, -1 ka le तारानी का this is your point E यार बस है सिकंद तारीख को से अब नहीं होगा नॉट इट डाउन सुनजालो सीमा यार बढ़ेगा यार एक तो दे ये ना आई ना हाइनिंग बा with this we come to the end of the chapter ka chapter sigi loire exercise ya ba sigi discussion tawre ka the khang hong da ka long da ba kai lai kai su lai na maroi ni khali kai na chapter si am lai ka and dar ba adu nei nga to sigi di solution sika adu ga hayeng ekoina hayeng se chapter ana bo lauthal sira नत्रगा आई साबी मुगा चेंज तो वो यहाँ पर इंगे यस वी अंत हाई दिखा अदुना कोई न तौरीबा सिंग से यस नथोई याव ना फजना सिंदलगा notebook दा फजना थमुका you note that you have the point or mark for your notebook maintenance का notebook फजना थमबगी mark लई खंगी दुनी दुना यंगा नों फजना थमो मतमा सुनसोई सोजना लाखिनी का कोई नोटबुक चेक तौबगी करी करा को कोई फजना
Yan tabra yan ningi siya. Yan tayo ko ito diya. Ado na yan nga. Kaya na nga si tawri ba class tong siya sing siya. Notebook ka pa dyan na isa lo ka. Ado ka, I must tell you that you must attend your class regularly ka. Tamsa ang na class yaw ka daw mani ka. Class yaw traga di discussion tawri siya. Kana ba kiyam ka na pangoy ka. Sinba ka na. Yan tabra siya. Notebook pira iba thakala iba sindo sinba ka na na koy da kana ba yam ka na pangoy. Na class yaw ho sina ko ay dagi best ni ka. Ay na discussion tawri ba ay na sida hal masing se notebook ta loina ithuaga fajana thamaga di ka kana ba yam na pangani ka. Fare adudi email do faza fazana na ta yektana fazana leiba woyuka pacha chat kano aduna class e kasi gidis talo sala sika yare ka adudi okay bye see you all in the next class.